morning, everybody. Welcome to the session on aesthetics of flute playing by our guru, Sri R. Athul Kumar. A brief introduction of our guru for the day. A speaker of the day, Guru Sri R. Athul Kumar. He is a renowned classical Carnatic flutist. He is a grandson and disciple of Padmasri, Dr.N. Ramani. He has traveled across the world to play flute in many concerts, platforms, solo flute, as well as fusion and world music, and has also played and composed flute pieces in many productions. He has received several titles and awards for excellence in playing flute. He is a prestigious A-grade artist in All India Radio Chennai. He has been referred to as a musical genius, flute maestro, and prodigy by several newspapers and magazines around the world. A few awards which I would like to mention, which Sri R. Athul Kumar has been awarded for his musical excellence. Yuva Kala Bharati from Bharata Kalachar Chennai, Best Instrumental Concert Award of the Music Season 2006 from Narada Gana Sabha, Spirit of Youth Concert Award from the Music Academy Chennai, Best Instrumentalist from Krishna Gana Sabha, and Asthana Vidyan Kanchi Mutt, Flute Maestro from London School, is a few which from the long list I picked a few to name a few. Okay, so we are really, I would say, honored to be his students, and I would like to welcome Sir to start the session. Over to you, sir. Sir, we can't hear you. You're on mute. Yeah. Good morning to all my students. It's a wonderful morning for me to meet all of you on this Zoom meet. And I would like to start this aesthetics of playing the flute. So basically, if you look at the instrument, the tone and the aspect, everything has uh, an origin. So let us say if the tone is originating from the blowing hole and it travels along the instrument. So we get the tone and the movement of the fingers give you different um, uh, frequencies. So each frequency is lower, then travels to higher notes. So there are several ways of playing the flute, but there is uh, this Carnatic Indian way, which I will be more interested in talking about. So this Carnatic flute basically consists of a blowing hole and fingering holes. So 8 holes are there on the fingers, and there is a blowing hole. So we will be using the for a right-hander. So I have students who are also left-handed, but we'll be interested to seeing a right-hander because I play in the right-handed manner. So the blowing hole is positioned in such a way at the half point here. This is for even the beginners, who are trying to get the tone. Still, they are working on that. So the tone you get only when you place it at the half point of the blowing hole, and when you give a blow, the sustain will be heard. So the half point of this blowing hole has to be. And similarly, while having a grip is to be in the first three of your left hand for right-handers and the next four of your right hand. Okay, this is how a right-hander plays the flute. So this is exactly the opposite for a left-hander. So the first three and the next four comes like this. So the left-hander will be playing like this, and the right-hander will be playing like this. So this tone originated basically. This tone originated basically from
a bamboo forest where the ancient human being was going for agriculture. He was hearing the sound of when the breeze was blowing, the காத்து அடிக்கும்போது that that ancient human being, he heard the wave of the bamboo which is creating some whistles. So he tried to replicate that with the making the bamboo flute and trying to play that. So after that, the string instruments, everything started getting. See, the drone is the main point which says the tambura, shruti, whereas the string and the 440 hertz is being tuned in the string. So that usually in that ancient time they used to have a round pitch pipe, so it is a wind instrument. So they used to blow the pitch pipe and then tune the strings. So wind instruments were having a lot of prominence for pitching and toning and everything. So later, after that, the songs were being sung and they were being accompanied in the instruments, and instruments started being more prominent. So instrumental playing has been a very important cogwheel in the music, entire music scenario. So we are all interested to see how instruments have developed from just being a pitch uh, defining instrument to now becoming a lead instrument or a lead wind instrument or a string instrument. Now wind instrument is what we are all learning. So this instrument has certain method of holding the grip. So the grip is very important for any instrument player. So we have this grip in the left hand, in the right hand, and this is the blowing position. And I would request all the students to sit in a very erect position. The chest is straight and sit in a erect position so that they will be able to achieve uh, the blow in a straightforward manner. So this is the first step of getting into a position, blowing position. There are many uh, points of origin in the flute. We can say that in the Stone Age days, there were hunters, and these people hunted the deer and this thing. So the deer or leg bone. So that leg bone of the deer was also used for making holes and playing the instrument. So this kind of flutes went the European origin. A lot of European flutes are made of ivory, made of bone material, made of this kind of thing. And a lot of this woodwinds are morely into Asia and Australia. The Australian flutes or the didgeridoos or something, they are also having origin with the woodwinds. And Chinese flutes are also in woodwinds. And the European flute was basically made out of bone, and then uh, different reasons for tuning the instrument. It was tried to make in metal. So the metal originated in the Western music, and woodwinds originated in the Eastern music. So music as such has same platform, Sarigama Padanisa, but uh, different parameters. See, like in European music, the same notes are having a set position. If you say C, but we use in Indian music C as the pitch. I mean C, D, E, F, G, A, B, C.
Abin 3B, it keeps looping. And it has an octave, so lower C, mid, higher C, like that. Whereas in Indian music, we are using this D, D sharp, or E, F, all this, like we call it in numbers. C is 1, D is 2, like that. Some flutes you will be having a marking on the top. It will say two and a half, or it will say what is that half. So that half is a black key of a this thing. So the pitch and everything is fixed in the Western music, whereas the sa can be had in any position or a D. For example, I have taken a D sharp instrument. So the saw can be played in a D sharp instrument on a particular instance where this fingering of saw gives you the D sharp, and it can be checked with the strings by the drone or a tambura. So this was the originated version of music. So music originated in the West, music originated in the East. The wind instruments originated in the West, the wind instruments originated in the East. And there is a common platform called music, and the music has different genres of music. Genres, I mean, they are all called different names. They will be calling it Persian music, they will be calling it Western music, they will be calling it Indian music. So, all these things have a proper name. So, we will call Indian music as Carnatic music. Carnatic means does not mean that it is coming from Karnataka or any state. This South India is the Deccan of the land, and these people were dark in color. These people were having their music. These people were having their culture, their art form, their rulers, their kings, and this Carnatic name came as all of us know, there was only one language for all the four states before Tamil came, before Malayalam came, before Telugu came, before Kannadam came. So this united ஒரு மணிப்பிரவாளமா ஒரு language was there, and that was called as ancient Tamil. They used to say all that broke into different scripts, and it came. So this black man or a கருப்பு ஆளு, அப்போதான் they used to say black human beings. There was a very interesting thing is that drama made or a dance made by the dark humans are called as Karnatagam. Even Africans are called Karnatakas, and their culture is also like that. So we are actually the dark-skinned people. But those days they used to identify humans only through skin color. Now this dark-skinned human beings, they have their music, dance, art form, everything. So this is called as Karnatagam. And then we all tried to practice, then formed the 72 Melakartas. The 72 Melakartas came very later. It came through a legend called Vengadamagi. He was the one who invented the 72 Melakartas. Even before that, there was Palai and Pan, which was 108 different full scales of music, and the scales of music were defined even before this Carnatic music was formed. That's that is the richness about this land, especially South Indian land, which has a very strong, very deep base and roots to music, arts, and culture. And flute has to be said to be the one of the most prominent instruments of our culture and land. And flute playing as such is not a very easy task. It requires a basic skill, such as we had discussed a lot yesterday along with our
special guest, Mr. Venkat. He said, playing the flute, you require creativity, it requires a lot of on the spot presence of mind, and it requires a lot of um, you know, knowledge in trying to remember the songs and trying to keep it in your head. So many things are there when you're just taking the instrument. It is not just a mere uh, instrument which can produce some sound. It produces music, and it directly connects to the nature, and it takes you to a particular, uh, I can say, a situation where you are invoking the gods of the music. So when you're see, generally when we play the instrument, it is some tone which is not yours. It is a tone which is presented away from your body, but you are creating it. So this music as such has a power to connect with the nature, and the nature connects with the Almighty and the universe everywhere. It goes beyond us. So we have this beautiful connect between human and nature, which has been passed on with so many legacies, right? So our gurus have done that, their gurus have done that, and their gurus have done that. So it has come from the nature to us, to this particular instance where I will be passing it to some of my students. Maybe this is a good opportunity to know about the instrument. Learning the instrument is one part, but knowing the instrument is another part. So we will still further go into a lot of aspects of the instrument. So anybody wants to ask anything, you can ask me now before I start my next session. சார் ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. ஹலோ Actually. சார், இப்போ வந்து டோன் பெட்டரா எப்படி சார் எடுக்கிறது? இப்போ சம்டைம்ஸ் வி ப்ளே ஃப்ளூட், சம்டைம்ஸ் வி டென்ட் கெட் த ப்ளோ, டோன் கிடைக்காது, ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்க்கு, அப்புறம் செட் ஆகும் சம்டைம்ஸ். See, generally mornings is the best time for us to practice. See, every morning is a beautiful day. இப்போ மார்னிங்ல என்ன வரும்னா, meeting has been upgraded and okay, fine. See, mornings are the best time. ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ப்ளோ வீக்கா இருக்கும். எழுந்த உடனே ப்ளோ வந்து it will be very subtle. Your blow instrument in the sustains, like, so you keep a long sustain and blow, the instrument will be uh, better seasoned. See, seasoning yourself to the instrument is also the main thing. See, I have a student, Krishna Pant. She has a wonderful blow. Krishna, you're here. Yeah, hi. Can you hear me? I was having some mic issues earlier. So she's having a very natural blow. She can. The moment she took the instrument, she got the blow. That is very unique thing to get. So a lot of the children at some point of time they struggle to get the blow. Some children get the blow in. I can't say children to all of you. You are all now grown up. So my students, some of the students, they get blow at a particular practice. No, it takes a little bit while for them to adapt to get this thing. So keeping the instrument with you in the morning is a very beautiful thing. So morning, maybe when you wake up, you just try to sustain. A lot of people practice pranayamam. A lot of people practice meditation. A lot of people practice so many yogas and everything. So if you bring in the instrument practice the morning, your blow will improve. I used to see when I was practicing days, when I was in the teenagers. What I used to do is I used to play in concert, but I used to go and take class in Injambakam beach. So that some of the beginners, I used to take them to the beach and ask them to blow against
the wind, because the wind will be very strong in the morning in the beach. So when the beach is blowing the air in front of you, and you have to blow against the wind, so your blow will get stronger. So I used to have a lot of fans in the fishermen also during those times. We went to the early morning beach. Practice in the beach is a very good thing for the thing. Now don't go, it's COVID time. But once everything opens, you can also try somewhere in the nature. You can take your instrument and practice there also. Any other doubt you have? Okay. So my next point I will wanted emphasize is how to read the notation. See, all my children, they have very good knowledge about having to play the instrument with the gamagams and read the gamagams and play. So I wanted to have a tweak here and say that why this notation is being played in certain way. See, if you're playing a Mohanam or if you're playing a Bilahari, you are playing straight notes. Sari ga pa da sa, sa ni na ba ma ga ri sa. So this looks straight, but it is not straight. There is an oscillation between the notes. So this kind of ragams is there only in Carnatic music, because this kind of shake or அசைவு நாங்கள் மியூசிக் டேர்ம்லேயே பேசலாம். அசைவு கமகம் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் இட் இஸ் அ சொத்து ஆஃப் சொத்து மீன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் Carnatic Indian music, and it is a uniqueness of this which differentiates it from all the genres of music. So let us see. We have so many different platforms where we are listening to music, and some ragams. I would definitely say Bhairavi in South Indian Bhairavi is different to North Indian Bhairavi. North Indian Bhairavi is very light. South Indian Bhairavi is very concentrated. See, the concentration of music and the concentrated notes of music has a very, very difficult way to have. If you play Bhairavi, so this method of playing Bhairavi itself is very different in South Indian music. Whereas if you look at some of the ragams which are also about from the north, they are also included. See, over a period of time, all pervasiveness is what is music. So we have to accept good things, accept beautiful things from other genres of music and implement in our music. And also, our music has the leverage to go and adapt itself with any other genre of music. So, this Bhairavi or Todi, in collaboration with Western or Hindustani or a Persian or a Chinese or a thing, will maybe sound differently, and it will give some kind of an influence of those origins and those land. See, basically, there are five different types of lands in music. Musical lands. These are all not
your continent, இதெல்லாம் ஏஷியா, யூரோப் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து வச்சிருக்கோம். பட் this 5 different musical lands were there. In the ancient times, these musical lands were taken into. See, you must have seen the giant harp. பெரிய ஹார்ப் இருக்கும், அதில் வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து வாசிக்கிற மாதிரி. அந்த ஹார்ப் வந்து இட் இஸ் symbol of a particular musical land. That giant harp only then became the piano. Not many of people will not know piano is a harp. Piano is not an electronic instrument. It is a manually tuned harp. It's a big round harp inside, and if you press the key, it will go and strike the harp. So it is just instead of plucking by hand, they pluck it with the key. So it is a string instrument. Whereas this harps made a difference. If you're taking a string instrument like a veena, like a sitar, both of them look similar, but they are very different. So the sitar comes from the Persian land, the veena comes from the South Indian land. So yaar அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Marudam அப்படின்ற ஒரு land. So there was like 5 different beautiful music lands where there is one land where there is no music at all. That is called Neidal. அந்த நெய்தலில் நிறையா பிரயோகப்படுத்துறது வந்து லைட் மியூசிக்கில் பண்ணலாம், வேற எந்த இதுலையும் பண்ண முடியாது. நெய்தலில் வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாது. தட் இஸ் சரி க மாமாலாம் பண்ண முடியாது. Indian music doesn't allow, Persian music doesn't allow, Western music doesn't allow. So certain things all these people say we don't use. It is called nothing, the land of nothing. And the nothing land is also a musical land. It is full of wrong notes. It is full of see, in South Indian music, you cannot have Pradimadhyamam and Suddhamadhyamam in the same ragam scale, right? So it is divided. The entire 72 Melakarta was divided by Venkatamagi as Suddhamadhyamam and Pradimadhyamam. And Suddhamadhyamam has a 36 raga. Pradimadhyamam has 36 ragas. So 36 plus 36 is 72 ragas. So these 72 ragas have so many Janya ragas, that is another. So Pradimadhyamam and Suttamadhyamam together, if it comes, it is called a Neidal ragam. Sariga mama dani sa sanida mama gari sa அப்படின்னா இருமத்தியமத்தோடின்னு சொல்லுவாங்க. இருமத்தியமத்தோடி வந்து நெய்தல் ராகத்தோடைய மெயின் ராகமே அதுதான். ஸோ அப்படிப்பட்ட மியூசிக்கில் வந்து தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இன்வால்வ்ட் அண்ட் த நேச்சர். இப்போ சின்ஸ் வி ஆர் ஆல் கல்டிவேட்டிங் ரைஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் த ஃபர்டைல் காவேரி ரிவர் இஸ் த பேஸ் ஃபார் classical music, Carnatic music. This Kaveri river originated and finished in South India itself. It originates somewhere near Mangalore. It goes all the way down to Tanjore and forms a delta there. And the delta goes into the ocean. So this is the most fertile land of India, where so many crops have been grown, so many farming has been done, so many greenery has been there, and string instruments were used, wind instruments were used, rhythm instruments were used. All these instruments were used in this particular fertile land to generate this classical Indian Carnatic music. So we have these landforms, and our landform gives birth to all this 72 melams and intricacies and our own Carnatic music. Okay, so I have made my second presentation also. Anybody has any other question, which I will be happy to answer. Sorry, okay.
So I think I have been telling a lot about our yes, Guru. Hello. நான் ஒரு டவுட் ஆக்சுவலி. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் அபவுட் ரீடிங் மியூசிக் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தீங்க. ஹவு டு வி ரீட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செகண்ட் கொஸ்டின் ஹவு டு வி ரீட் தி நோட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரீடிங் தி நோட்ஸ் தான் சொல்றேன். இட் இஸ் கம்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் இந்த கார்வைகள் அப்படி இப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இதுவாக தான் பார்க்குறோம். நம்ம ஒரு தாளமாக தான் பார்க்குறோம். இந்த தாள பாலைகள் அந்த இதில் இந்த லேண்டு ஸ்கேப்ஸ் இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து தான் இப்போ இந்த நொட்டேஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இந்த மேலகர்த்தா இப்படி வந்திருக்கு, இந்த இதெல்லாம் இப்படி. அண்ட் சி அவர் நொட்டேஷன் ஸ்டைல்ஸ் பீங் லைக் சிங்கிள் பார் இன் த மிடில் அண்ட் டபுள் பார் இன் த எண்ட். ஸோ அது வந்து பார்ன்னு சொல்றதை விட ஆவர்த்தன கோல்னு சொல்லுவாங்க. பாதி 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 counts, and this 8 counts has 1 2 3 4. So 1 up 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. So 4 times 8 4s are 32 seats are there in one ஆவர்த்தனம். இத 4/8 சொல்றதா? 4/8 ன்னு சொல்லலாம். 4 see the 32 அப்படிங்கிறது வந்து it will give birth to ரெண்டு கலர் சவுக்கம். சரி, ஒரு 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 டெம்போல பார்த்தேன்னா 1 2 3 அப்படின்னா அந்த ஒன்லயே வந்து 1 2 1 2ன்னு பண்ணினேன்னா ரெண்டா நான் 3 பண்ணா திஸ்ரம் ஆயிடும். அது வேண்டாம். 4 நாளா பண்ண 3 4 1 2 3 4 1 2 டிஃபன் பண்ணினேன்னா 4 நாளா பிரிச்சேன்னா அது வந்து சதுஸ்ரம். So we are more interested in சதுஸ்ரம் only now for this. இந்த நொட்டேஷன் எழுதுறது எல்லாமே சதுஸ்ரத்துல தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஆல் தி சாங் எக்ஸப்ட் அண்ட் அதர்வைஸ் இட் சேஸ் திஸ்ரநடன்னு சொல்றத வரைக்கும் சதுஸ்ரத்துல தான் இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் அ ஹெட்டிங் இன் அ நொட்டேஷன். The heading is what ragam it is and what talam it is. So adi talam அப்படின்னு வரும்போது you will have seating of 4 சதுஸ்ரம் in the talam. Okay. So அந்த க ரி ச ச நி ப அப்படின்னா க அப்படின்னா தக்க திம் தக்க 6 படிக்கணும். அவங்க 6 நோட் போட்டிருப்பான். க போட்டு காவோட சேர்த்து 6 கார்வை போட்டிருப்பான். ரீ வாதாபி கணபதினு எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. ரீக்கு வந்து 4 கொடுக்கணும். ரீ 2 மாதிரி கேட்கும். அதுதான் அளவு. ரீ 2 சா 2 ரீ 4 சா 2 சா சாணி சா 2 சாணி 1 ஸோ ஒரு மைக்ரோ செகண்டா படிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட நொட்டேஷன்ஸ் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். திஸ் இஸ் one person has derived writing notation in their own school. So we follow this particular notation. Some of the notation it can be read in big letter, small letter. Tamil notation la vande Tamil notation is different from English notation in Carnatic music. Tamil notation you have கால் வாங்குறது, இந்த சா போட்டுட்டு ஒரு கால் வாங்கணும். இன்னும் ரெண்டு சா போட்டு கால் வாங்கி கமா போட்டேன்னா 3 நோட்டுன்னு அர்த்தம். சா கால் வாங்கி செமிகோலன் போட்டா 4. கமாவே போடாம செமிகோலன் போடுறது தட் இஸ் கால் வாங்காமலே கமாவோ செமிகோலனோ தமிழ் நோட்டேஷன்ல எழுத முடியாது. மெயினா ரீன்னு போட்டேன்னா ஒரு ரீ 1 போட்டுட்டு பக்கத்துல ஒரு கமா போட முடியாது. ரீ போட்டுட்டு சுழிச்சாதான் அவனுக்கு வந்து 2 நோட்டு கேட்கும். அதுக்கப்புறம் கமா போடணும். whereas in English notation இதே சேம் ரீ வந்து ரீ பக்கத்துலயே நீ கமா தான் போட்டாங்க.
இல்லை கம்மா போட்டால் Okay. 2 ரீ போட்டுட்டு ஒரு கம்மா ஒரு ரீ போட்டுட்டு ஒரு செமிகோலன் போட்டாருன்னா 3 ஆயிடும். Okay. அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த கால் வாங்கி பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரீக்கு 3 காரம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ரீ போட்டு 2 கம்மா போட்டுருவேன். ரீ போட்டு போலனும் ஒண்ணுதான், ரீ போட்டுட்டு 2 கம்மா போடுறதும் ஒண்ணுதான். அப்ப 3 இடம் வந்ததுன்னா ரீ தக்கிட்டா. அந்த தக்கிட்டா சொல்றதுக்கு ரீ கமா கமா இல்ல சா கமா கமா அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல அப்படி எழுதுவா. ஆனா தமிழ்ல சா போட்டு கால் வாங்கி ஒரு கமா போடணும். 3 அக்ஷரம் காட்டு. ஸோ அக்ஷரம் உடைச்சி 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 எழுதியிருக்கு நொட்டேஷன். இந்த நொட்டேஷன் உடைச்சி எழுதினதுல என்ன ஆகுதுன்னா இதுக்கு மேல் காலம் இருக்கு. Squeeze 2 notes into one place. ஒரு சேர் 2 பேர் சேர்ந்து ஒரே சேர்ல உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி 2 மியூசிக்கல் நோட்ஸ். அப்போ யூ ஹேவ் டு அண்டர் that under single underline is there. If you do underline, it is more than there is 4 notes will sit in one seat. So it's very 4 note உட்கார்ந்ததுன்னா டபுள் அண்டர்லைன். இதுல வந்து அண்டர்லைனுக்கு கீழே க்ளோஸ் இன்வெர்டட் பிரேசஸ் போட்டேன்னா திஸ்ரம். அந்த இந்த ஃப்ளவர் பிராக்கெட் மாதிரி போடுவாங்க, அது தலைகீழ திருப்பி இப்படி போடணும். அந்த ஃப்ளவர் பிராக்கெட் போட்டு அடியில தான் திஸ்ரம், ஃப்ளவர் பிராக்கெட்டை மேல கண்டோம். So there are lot of sign languages which has how the time signature flows within. இப்போ சதுசரமாவே போயிட்டு இருக்கு, திடீர்னு தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க தக்கிட்ட தக்க தக்கிட்ட அப்படின்னா அந்த தக்க தக்கிட்ட காட்டுறதுக்கு மேல எழுதுவோம். So all this only when we started doing instrumental background scores for டான்ஸ் பேலேஸ் நீங்க பார்த்துருப்ப நிறைய திடீர்னு நடம் மாறும், திடீர்னு நொட்டேட் பண்ணும்போது நொட்டேஷன் எழுதும் போதே அண்டர்லைன்ஸ் ஓவர்லைன்ஸ் திஸ்ரம் கண்டம் மிஸ்ரம். ஸோ 7-8 மாதிரினா திஸ்ரம் மாதிரியே போட்டுட்டு மேல 7-7ன்னு போடுவேன். 7ன்னு போட்டேன்னா தான் அது மிஸ்ரம்னு தெரியும். ஓகே, இது மாதிரி பண்ணலாம். ஆனா சங்கீர்ணத்தை எழுத முடியாது, எழுதினது கிடையாது. அது வந்து சங்கீர்ண சாப்பா தான் எழுதின்னு போகணும். into 9 different notes and write. So all this எப்படி மியூசிக்ல 5 லைன்ஸ் இருக்கோ தாளத்திலயும் 5 லைன்ஸ் தான் இருக்கு. So all these 5 musical land, 5 thala land, maybe all of them are the same only. But thinking யோசிச்சு பார்த்தோம்னா 5 நட தான் இருக்கு, அப்புறம் 5 டிஃப்ரெண்ட் கான்டினென்ட் தான் இருக்கு. That is musical land. See, each continent is a musical land. That's how they divided 5 continents in the start. Now there are 7 continents. That is because of the land and region and everything which is broken. And முதல்ல அந்த அமெரிக்கா கண்டமே கண்டுபிடிக்கல, நார்த் அமெரிக்கா வந்து கண்டே பிடிக்கல. லேட்டரா தான் அமெரிக்காவில் வந்து போய் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்தது. அங்க இருக்கிற ஏன்ஷியன்ட் ஆரிஜின் பீப்புள் இருந்திருக்கா, ரெட் இண்டியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ there was lot of this. இந்த 5 கண்டத்துக்குள்ள தான் நம்ம இருந்தோம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இந்த 5 கண்டத்துக்கு மேல வந்து 2 கண்டம் அமெரிக்கா கண்டம் வந்து அப்புறமா தான் வந்து ஜாயின் ஆச்சு. ஓகே, மியூசிக்கல் லேண்ட் இஸ் ஒன்லி 5. அதே மாதிரி scientifically also it is proved. திஸ்ரம் மிஸ்ரம் திஸ்ரம் சதுஸ்ரம் கண்டம் மிஸ்ரம் சங்கீர்ணம், இந்த 5 ஜாதி தான் இருக்கு. scientifically proved. You cannot do basis on 11 as and say it is a family. It can never be. 11 will be only a mixture of 5 and 6. 7க்குன்னே தனியா ஒரு யூனிவர்ஸ் போகும், parallel யூனிவர்ஸ் வந்து 3 தனியா போகும், 7 தனியா போகும், 5 தனியா போகும், 4 தனியா போகும். So comfort zone is only chadursam. And notations can be read and also written in a certain way, so that you will be able to know more about the song எப்படி போகுது. அந்த அதுக்கு கீழே அந்த லிரிக் இருக்கும். See, if you are seeing as a playing instrument, you will not read the lyric.
there is in the classical format there will be a lyric thing. ஸோ அந்த லிரிக்ஸ் ஏற்ற மாதிரி அந்த நோட்ஸை எழுதணும். ஸோ அந்த நோட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி லிரிக்ஸை பாடணும். ஒன்லி த சிங்கர்ஸ் வில் பி லிரிக்ஸ். இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் பிளேயர்ஸ் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த ஸ்வரம்ஸ். ஸ்வரத்தை எப்படி வாசிக்கிறது, அந்த லிரிக்ஸ் மாதிரி அது கேட்கணும் ஸ்வரத்தை அப்படின்றது வந்து. அப்புறம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வாசிக்கிற மாதிரி ஸ்வரத்தை பாடணும். ஸோ இட் இஸ் a give and take between both the types of music. Vocal singing is a type of music. Instrument playing type of music. So instrumental playing has lot of intricacies. Like நீ பாடும்போது நீ பாடிட்டு நீ வாசிக்கணும், பாடுற மாதிரியே வாசிக்கணும். நானாக்கா அவன் எப்படி பாடுற ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி அவன் பாடுற மாதிரி நீ வாசிக்கிறீங்க, அது மாதிரி கிடையாது. இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் நொட்டேஷன்ல எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி பாடணும். Okay. So that is the thing. So any other doubt you have? Anybody else? I don't have a question, but you said you're talking about, having a good blow and good support. Something, an exercise that I do is play in a squatting position, and it makes you use your lungs more, and it will help you a lot. So I just wanted to share that. Yes, that's a very good thought, Krishna. So you have to have a very straight posture, get a nice. See, for those students who are still struggling to get the blow consistently and all this. See, some of the natural blows, I can even say Sai Surya is a natural blow. You know, I think Sai Surya is here. Ingappa, Surya. Okay. I think he's muted and he's talking, so I can't hear him. Anyway, even Subramaniam has a good blow. Our blow irukana fingering vandu he has to work. Vijay Ram has a wonderful blow for that matter of fact. So I can see some of my students who actually have a natural blow and also the tone, everything naturally comes. Gaurav, you had initially had the problem for getting the tone. Now also, எல்லாம் கமகம் எல்லாம் கரெக்டாக வாசிச்சிருவாங்க. அதை வந்து அந்த ஃப்ளோவில் தாளத்தில் வாசிக்கிறதுங்கிறது தான் கலை. கலைன்னா என்ன? கலைன்னா அது இட்ஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம். It cannot be just something haphazardly done up and down. It has to be a very so அது வந்து நம்ம அந்த அந்த மாதிரி அந்த நொட்டேஷனை பார்த்த உடனே அந்த கமகம்லாம் தெரியும், நமக்கு வாசிச்சிடுறோம். அது மட்டும் போராது மியூசிக், அந்த பாட்டு மாதிரி அதை வாசிக்கணும். So some things of that sort, few people work on that and practice in a certain way, you will be able to achieve music very effectively. So I would like to conclude by saying that practice is one thing and also effort is another thing. Yes, I would like to conclude this, and Anita ji, you can wind up the session. Sure. Sir, a couple of questions. Vijay. Yes. In flute, so several people who play violin or people singing have asked, they have said, is there a different way to play swarams and sahityam in flute? So is there a different way of playing a swaram than இப்போ ஸ்வரம் வாசிக்கிறதுன்றது அந்தந்த ராகத்துக்கு அழகா இருக்கிற some of the ragas are not pleasant on strings, some ragas are not pleasant on the wind. So இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளேயர் மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணி நம்ம வாசிக்கணும் சில ராகங்கள்லாம். So மெத்தட் ஆஃப் பிளேயிங் அப்ட்ராக்ட் ஸ்வரம்ஸ், அது வந்து நேற்றுக்கு வெங்கட் சொன்னார் எப்படி அலர்ட்டாக உட்காந்து வாசிக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்
player அப்படின்னா, because being a string instrument, you will have to come across artists like wind instrument or a vocal or a violin. ஸோ அவன் என்ன கணக்கு பண்றான், அவன் என்ன யோசனை பண்றான் அப்படின்னா, அவன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவன் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நேற்றுக்கு வெங்கட் வாஸ் டெல்லிங். At the same time, wind instrumentalist also has to have a very sharp presence of mind. Because you're asking about playing the Sagityam, right? Playing Is the there a different way where you play when you are playing the notes versus playing where the actual song? Yes, there is definitely differences there. இப்போ வந்து சாங் வாசிக்கணும்னா சாங் மாதிரி வாசிக்கணும். அந்த சாங்கை வாசிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா see இதுல இந்த ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you take one ragam and see there are more than one kritis in the same ragam. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ராகம் சொல்ல, உனக்கு 2-3 கீர்த்தனம் தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ராகம் சொல்ல. Begada you learned, no? Something like that. பேகடெல்லாம் சங்கரி நீவே இருக்கு. பேகடெல்லாம் வந்து so the same ragam, Sankari Nive is a different way. Nadopasana handling it is a completely different method of handling the same ragam in a two different song. You are handling the raga differently. So you have to agree to a point that handling of lyric is only the difference in both. So if you play another person, it will be like this. So this is starting here. உனக்கு இங்க இருந்து ஃபிங்கரிங்ல இந்த பேகடை வாசிக்கணும். இங்கேயே தான் இருக்க இந்த கால எடுத்து அந்த சஸ்டெயின் எடுத்து இவ்வளவு நேரம் ஆகும். அது இப்போ சங்கரி நீங்க வேற மாதிரி ஸோ அது இதுக்கு வந்து வாசிக்கிறது போது உனக்கு you will find a different method of playing Begada itself in the fingering. அதுலயே நீ கல்பனா ஸ்வரம் பண்ணணும்னா கல்பனா ஸ்வரம் have another aspect to it, இல்லையா? ஸோ கல்பனா ஸ்வரம் வாசிக்கணும்னா அதுக்கு சிம்பிளா ஸ்வரம் போடலாம். ஸ்வரம் வாசிக்கிறதுன்றது வந்து நம்மளுடைய கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸ் வாட் கிளிக்ஸ். அந்த தாளத்துல எவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுக்கு ஸ்வரம் போட முடியும். Okay. Yes. I think more questions before we wind up the session? Okay. Thank you so much, sir. You have an ocean of knowledge in music, and I think we are really privileged to be selected by the universe to be your students. I really think it's that which brings us to you. You know, when they say when the student is ready, the master appears. So likewise, from different parts of the world, we are here together. We really thank you for sharing your immense knowledge with us. And we are really grateful again to the universe for connecting us to you for this journey, sir. Thank you so much. Thank you very much.